objetivo principal, posicionar el avión y sobre todo decir y hacer conocer la nueva línea de producción del avión. Hay una nueva línea de producción en serie que se está lanzando ahora mismo, serán 4 aviones por año, con una línea de producción que se puede estar triplicando. Estamos terminando con esta gira un periodo, una campaña de posicionamiento del avión, porque desafortunadamente el avión estaba muy olvidado en esta región, desconocido. Entonces queremos con la presencia física del avión cerrar este periodo de posicionamiento que hasta hoy ha durado 2 años. El Dornier 228NG es un proyecto que nació en el 2007 con la empresa RUAG. La empresa RUAG es una empresa que pertenece al Estado suizo de alta tecnología que compró los derechos de construcción, la licencia de construcción de este avión en el 2003. Se la compró a Dornier. Well, the Dornier is one of the most versatile utility commuters that you can find in that field. I personally operate the Dornier in Central Africa, in very remote regions with no infrastructure. We land on off-airport locations that are just basically gravel roads or very poorly prepared landing strips. The Dornier performs extremely well in that environment, but also with the high speed range, it is as well at home on international airfields. Well, there's lots of new innovations in the new aircraft, and I only point out the most important ones. That is in particular the engine, the change from the Dash 5 engine to the Dash 10 engine that has better performance in hot and high climates. And then it is the digital cockpit with a glass cockpit display that is up to state and will rival most of the modern airliners. Then for the pilots, one thing that is not very noticeable on the outset is the cockpit is larger now. Dornier cockpit has always been very cramped. Now, even at my size, it's too big actually. And last, the 5-blade propeller that gives you, with the smaller diameter, more ground clearance, very important in off-airport operations, and it is much lighter compared to the aluminum propeller. So the acceleration time when you start the engine is significantly quicker, and that means less load on the batteries on the generator. Tenemos que hacer algo que es muy preciso, es que este avión no se adaptó a los nuevos requerimientos, se hizo casi nuevo el avión con respecto a los nuevos requerimientos. ¿Qué quiero decir con esto? No se le adaptó al cockpit, sino que se desarrolló un nuevo cockpit. Se le hicieron aproximadamente 350 cambios, entre esos la motorización, los cambios de hélices. O sea que se sacó un nuevo avión y es el único avión de este tipo de tercera generación completamente diseñado desde cero hoy en día volando. Este avión se certificó en el 2010 y ese es el avión 228NG. Quiero ser una vez muy claro, no es el 228-212 repotenciado, es un avión completamente nuevo basado en el 212. In preparing that tour, of course, we started way back in Germany, getting the permits, getting the routing and everything squared away, also with Carlos Salamanca, who organized that tour here. When it comes to flying in South America, well, it's not different than flying in other areas. So basically it's the high altitudes that are something to take care of because you fly at higher levels than in other countries. But apart from that, I don't think it is a particular challenge to fly an aircraft in South America. El potencial de este tipo de aviones de 19 pasajeros y hasta 6.5 toneladas es muy grande en nuestra región. Se necesitan aviones robustos que puedan operar en pistas cortas, que puedan operar en pistas no preparadas y que sean muy útiles en una gran variedad de misiones. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que la flota de Latinoamérica en este tipo de aviones es bastante antigua, creemos que el potencial de esta parte del planeta es bastante fuerte, razón por la que estamos de cierta forma muy optimistas y, digámoslo así, focalizando nuestros esfuerzos en esta región. Well, there's very few aircraft that will have a stall speed that is well below 60 knots and has a cruising speed that goes up to 223 knots. If you take that factor, I don't want to do the math now, but
A good way to compare aircraft is take the stall speed and take the maximum cruising speed and look at that factor. The Dornier is pretty unique here. Then you have very few aircraft that can land in very rough airfields with no infrastructure, no support, and also are able to cruise up to 25,000 feet and land in international airfields with not disrupting the traffic, because the traffic flow will demand that you fly approaches at 150 knots. Some other aircraft cannot do that. So the Dornier is, like, in that aspect, the most versatile aircraft you could imagine.